Jina langu ni David Mwangi Kibe. Mimi ni meja mstaafu, nilikuwa kwa jeshi, nimehudumu kwa idara ya jeshi na nimekuwa ni founder member wa Maroon Commandos band ambayo tulianzisha mwaka wa 1970, October 1970 huko Gilgil Barracks 7 Battalion. Kwa sasa niko Marekani, Dallas, Texas, ambapo hapo ndio naishi na kufanya kazi na pia kuendeleza mambo ya muziki ambao napenda, ni kama career yangu. I come from Kenya, particularly maybe I can say that I come from the Central Province, in a place known as Madhioya. Madhioya is a division, and the village is Nyakyanga. That is where I hail from. Maroon Commandos band is a renowned army group, music group, which I was a founder member together with my colleagues. I can name them. The first one is the late Habel Kifoto, and there was Juma Kizito, who is also late, and then there is Ibrahim Ringo, then Shem Shisia, who is also late, Peter Machete, who died earlier on, and then there was Joel Mushiri, Jared Otieno, John Kimani, and Peter, sorry, I mentioned Peter. There was Tony Sobayen, and those were the founder members. First of all, I can say that we were a group when we were civilians, very young, and we used to play at Bamboo Nightclub somewhere in River Road. And then during that time, there were the times of boogie, and where teenagers used to flock in places of entertainment. So a colonel by the name of Colonel Mushemi, then a captain, came and said that we were playing good music, and he requested if some of us could join the army. Well, we were moved by that, and since we were still young, it was an opportunity that presented itself at the right time. Now we were sort of moved from Nairobi and went to Gilgil, where 7KR had just been established as a new unit. There was the commanding officer of the 7KR. His name was Wambua, Colonel Wambua, who was instrumental to enlisting us and really formation of the band. It was actually his brainchild that the band came to be, and the group took the name Maroon, which is the color of the battalion, and Commandos is, like we all know, the Commandos are people who can do tasks that naturally are not very easy. So we took upon ourselves to practice good music. We had because the army provided instruments. The army provided livelihood, in that there was the pay, there was the food and all that, and the time for practice. Now it was just upon ourselves, and because we were very young, to catch up with the mood of what was required of us, because all these things have been sort of given to us or availed, and we were musicians, and
we were yearning to move ahead and compete and enter into the world of music at that particular time. Now, we had rivals, or the people we looked upon to, like Tabule, like Franco, and in Kenya there were also renowned musicians, but particularly on the ethnic line, like Kamaru, Dio Misiani, the Shirati band, who used to be very good. Now we sort of entered the music scene in a different way, because we could play a cover version of English music, or blue, soul, rock, and all the Latin specials, and we also could play the Zairian music. So we took upon ourselves now to better ourselves by playing complicated, difficult music, which we played up to standard, and people now, our fans, recognized that we could play that music up to the required standard. But we knew we had not reached the mark, because we knew ultimately we had to play something original and get it into the same standard, so that the fans could now identify the group with the music, and in the process identify themselves with our group as a Kenyan group or a East African group. That was done, but then it wasn't in quick succession. It was a difficult journey. We had to sort of crack until finally we made it. My role in the band, let me just say, first of all, I was a lead singer, a lead rhythm and blues and soul singer. Later on, I learned how to play the guitar. I could play the guitar and sing. And later on again, I learned how to play the saxophone, and I could play the saxophone, which is now my current occupation, because I play that even as of today. Now, we could not have achieved that if we didn't have the backing of the army and our respective families. First of all, let me say that I am a married person. I have got 4 grown-up kids. Unfortunately, my wife passed on earlier on, but that is the way of the world. And even their children now have got children. Therefore, I'm a grandfather. And the family plays a major role in the life of a musician, or in the life of anybody. If you don't have a stable family, then you won't have a firm future. So I can say that my family played a very prominent role towards me becoming who I am today. I joined the army as an ordinary soldier. I went through the ranks up to a senior sergeant, and then I was commissioned in 1990 and served for a total of 16 years as a commissioned officer. But when you add up to my other years as an other rank or a non-commissioned officer, I make up a total of 36 years in service. And I thank God for the health and the ability that made me pass all through that. I have 2 grandsons and 4 granddaughters. Yeah, I usually enjoyed and playing in functions, state functions, especially at State House in Nairobi, Mombasa, even in Eldoret, when we used to go there to entertain the head of state plus the state visitors. We also had an opportunity to go to Namibia
to play during the anniversary of during independence. And I also happened to have gone to Sierra Leone on a peace mission. We organized a small group there with the people who are there, and we entertained the people, servicemen and officers, even from other countries who are there. So I've traveled here and there, and Maroon Commandos built itself, especially by going to play in colleges and in places of higher learning, like Kenyatta College, Nairobi University, Maseno University, and through there we built a clientele, that people who had been in those colleges, so that when they came out, they still were ardent fans of the group. And because they went to position of authority, or in good jobs, they always remembered us. They were still our fans even when they went out, and that contributed immensely to the success of the group, in that it wasn't just playing for one type of one type of clientele of people. So the success grew on and on and on. Again, in the recording field, after we recorded Charonyi Niwasi, which was a national-wide hit, and Vivu Mbaya, the people now understood that we had come of age, that we could now play music that was up to the standard, just like any other known top groups in East and Central Africa. It really propelled us. Those songs really, and also Usiniambie Unaenda, which I composed. Those are the two were composed by Kifoto, Vivu Mbaya, and then Charonyi Niwasi. But then other musicians also in the group composed very many other songs which are in the market, and it was a teamwork. When we were composing, you didn't compose that this is by David Kibe, this is by Kifoto or Kizito or Ibrahim Ringo. No, it was a teamwork where everybody contributed, and the spirit in all that was tremendous. It built us, and you did that in good faith, and that is why even the members of our armed forces, our unit, first of all, owned the group, accepted that really it was their group. Then, by extension, all members of the armed forces, the defense forces, came to recognize Maroon as their own, not somebody else's band. And also, I could add here that the army discipline that was implanted into us played also a big role towards that, because when you are disciplined, there's nothing you can't achieve. In fact, it is not that when we started we were very good musicians. No, we slowly progressed, being better and better. But what was always there was discipline, yaani nidhamu. Bila nidhamu hakuna kitu ambacho kingeliendelea. Utapata kwamba kulikuwa na musician wa hapo mbeleni ambao walikuwa ni wazuri sana kwa vyombo, kwa kuimba, lakini ile kitu ilikuwa haipo, ni nidhamu. Na unapata kwamba bila hiyo huwezi endelea, because utaitwa and then muende mkacheze muziki, baadaye mnaanza kuharibu kazi kwa ulevi, mara kuongea vibaya mbele ya watu. Hiyo heshima tulidumisha, na tena niko sure that even the current musicians are still upholding that, because they are still there. They're still playing, and Maroon is still going on strong. I wrote Usiniambie, like I said, we were very young that time, and this about a young person, there is about ladies, and you meet them. It was partly a true story and partly something which was imaginative. So this song is that you are in love with a lady. Each time you meet
they tell you that no, I'm in a hurry, we shall talk tomorrow. So I was telling her, she was really hurting me, because each time tukipatana unasema kwamba una haraka, kwa nini unitese bila sababu? So it was a love song, imaginary at part and partly true. Kabisa kuna methali nyingi za Kiafrika ambazo zinasema kwamba bila kucha moja haiwezi uwa chawa. Lazima kuwe na kucha mbili ndio umfinye yule chawa na upate kumuondoa. Hiyo inamaanisha nini? Kwamba ukiwa peke yako, hata kama wewe ni hodari namna gani, hata kama wewe ni mzuri namna gani, huwezi kufanya kazi ikaonekana bila kusaidiwa na watu wengine. Na wewe pia ndio usaidiwe, lazima pia wewe usaidiane. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni kwamba usiangalie sana mambo ya pesa. Angalia mambo ya jina. Na vile watu wanakuchukua wewe kama mtu. Na tena hii kazi ya musician ambayo watu hawakuwa wakidhamini ama kuirespect, ni kazi nzuri. Manake ni kazi kama kazi zile zingine. Manake hata utapata kwamba nilipokuwa katika Kenya Army Band kama admin officer, nilikuwa nawaeleza kwamba hii mambo ya band ya marching band ni profession. It's just like being a teacher, just like being a doctor, in that you can't pick an ordinary soldier and tell him go and play music. He has to learn it. He has to specialize in a particular instrument, and they have all to come together to form the music itself. So you find that it is a specialist duty. It's not just like that. And I want to impress that, the moment that people realize that it is something which can uplift even the name of the country, they'll treat musicians in differently, because ni kazi kama ile daktari. Because ukisikia kwamba kuna daktari huyu anaitwa daktari Kibe, ama daktari Onyango, ama daktari Mackenzie, kuna vile watu wanachukulia, unajua. Lakini ukisikia kwamba huyu ni musician, kuna tendency ya kudownplay, yani kwamba ni kama mkora. Hakuna ukora iko hapo. No. So najua kwamba imekuwa transformed, sio vile ilivyokuwa wakati huo, because sasa unapata kuna musician wengi, hata mtu kama ule anaitwa Nameless ambaye yuko na university degree and he's a musician. So nafikiria kwa leo imebadilika kidogo kuliko vile ipokuwa hapo, lakini bado kuna ile kufikiria kwamba music sio kazi ya maana. Maroon Commandos bado iko based Nairobi, iko Lang'ata Barracks, na ni bandi ambao bado inavuma huko Nairobi na katika nchi. Hata wameenda nchi mbalimbali. Tanzania nafikiri wamecheza kidogo, na ni bandi ambayo inajulikana. Bado ipo kabisa. Ni kitu ambacho kilitengenezwa na kikawekwa msingi. Kama vile nilivyokueleza, kulikuwa na commanding officer alikuwa anaitwa Wambua, Kano Wambua, ambaye alihakikisha kwamba kuna structures zile zilikuwa zimetengenezwa na bado zipo, kwamba hiyo itakuwa maintain kama pride ya unit na pride of the army, pride of the armed forces, and ultimately pride of Kenya, because mwisho ni kabisa ni kwamba wao ni wananchi na wanachezea pia wananchi wa Kenya. Well, kuna daughters wangu wawili, mmoja anaitwa Susan na mwingine anaitwa Eva. Kidogo hao naona wanapenda muziki, na tulifanya kidogo, wakafanya backup kwa album yangu ya ambayo nilikuwa nilitoa mwaka 2012 ya gospel. Walijisaidia kwa kuimba. Pia Susan anakuwa katika member wa Times Square choir pale New York. So
ni kwaya kubwa na ambapo yeye yuko ndani. Kwa hivyo ningesema kwamba huyo anapenda muziki, lakini hachukuli kama career, yuko na career yake. Unajua, once a musician utakuwa always a musician. Wakati huu mimi najishughulisha na mambo ya kucheza muziki katika praise and worship team katika church yangu ambayo iko Dallas, inaitwa All Nations Church, Highland Park. Na pia nafanya mambo ya recording. Nimejaribu kufanya recording za hata secular, you can record secular, it doesn't really matter. Na pia na record mambo ya the gospel. Then katika uchezaji wangu wa chombo changu saxophone na pia guitar, na unapata time nyingine natumbuiza watu katika occasion za wedding, naitwa you fill up as a fill up musician, unaenda unawachezea watu katika ceremonies zao. Na pia pale ambapo ninafanya kazi ambayo sasa ninafanya kazi kwa facility moja inaitwa Vitality Court, Dallas, Texas, ambapo ni facility ambayo inaangalia health ya watu ambao residents ambao ni wazee, ambao wengine wanapoteza fahamu kidogo na wengine hawajisikii vizuri. Na niko katika wellness section ambapo unapata kwamba siku fulani huwa nachukua gitaa yangu na saxophone na wachezea na wanafurahi katika kuwatumbuiza. Na unapata kwamba nyimbo ninazo zicheza ni zile nyimbo zao ambazo pia nilizifahamu wakati ambapo nilikuwa tunacheza katika bandi ya Maroon, manake tulikuwa all round. Na sasa pia unapata kwamba na pia nafanya kazi katika store za kitchen na huko catering, you know. So hiyo ndio ile kazi ambazo nafanya kwa sasa. Na utunzi pia niweka mbele, na nashukuru kwamba nimepata sound engineer rafiki yangu sana, ambaye ni Pastor Sami, na pia ametoka Tanzania. Sasa unapata kwamba tukiwa pamoja na yeye tunakuwa tukitengeneza muziki ambao ni wa hali ya juu. Najaribu kurudia nyimbo ambazo pengine mimi kwa maono yangu hazikutoka vizuri, nazirudia ili pia nione kama zinaweza kurudisha jina juu. Nimeweka muziki katika masoko mengi hapa ulimwenguni. Iko online YouTube, iko kwa YouTube na pia Amazon na na sehemu kama hizo unaweza kuzipata hiyo muziki. Wanamuziki ningewashauri kwamba usiwe pingamizi kwa wenzako. Ukimuona mtu ambaye ana talent ama bado yuko chini anajaribu kujivuta, usimkanyagie chini, jaribu kumleta juu, kwa maana hata wewe pia ulisaidiwa. Na usiposaidia mtu hautasaidika wewe mwenyewe. Na mkiwa pamoja, it is said there is no end in learning. You learn every day. You learn even from a little kid who might be having an idea that you did not have. Therefore, you keep on exploring. And when you do that by being a bit gentle on people who are coming. Nilipata challenges ama changamoto nyingi sana nikigrow kwa music, lakini mimi nilihakikisha kwamba nashukuru Mungu, kwa maana mimi nilijaribu sana kusaidia yoyote ambaye tulikutana naye katika hiyo mambo ya muziki. Sikutaka pia apate zile shida ambazo mimi mwenyewe nilipata. Wanamuziki nawaambia kwamba mko kwa a very noble profession. Make it more noble by being gentle on other people, on other people who you think are not as talented as you are, because utapata kwamba mtu ambaye ni gentle ama humble anaendelea sana, manake atapata maoni ambayo ataichukua positively. Na pia kuweka pesa mbele
ni makosa. Ni makosa. Tengeneza jina kwanza, jina mzuri itakujenga. Pesa zitakuja tu. Pesa zitakuja. Na ile kitu iko ambao ni yako, hakuna mtu ambaye anaweza kuchukua. If it is yours, it is yours. And I am a testimony to that. I did not rush. I took my time. I also prayed God and he granted. So ningewapatia na tena wawe na objective. Why do you want to play music? Why do you want, in the final analysis, what do you want to become? Who do you want to be remembered as when you finally exit from the music scene or even exit from the world? That is what we should be thinking about. Ni vizuri sana pia hata ku-encourage watoto wadogo. Ukiwaona kwamba wanapenda music, unaendelea kuwa-encourage. Na pia kuna ile kwamba ukienda hapa Marekani, kwa kila nyumba kuna chombo cha muziki. Kwa kila nyumba ambayo nimetembea kuna piano, kuna keyboard, kuna gitaa, kuna flute, ambapo sasa utapata mtoto katika time yake anaweza kuwa anapitia, anaguza kidogo, anakuwa na interest. Na generally wanadhamini artists wa kila namna, wanadhamini. They treasure that because wanajua ni mtu ambaye ni wa maana. Ningependa kushukuru kabisa wakuu wa jeshi lote ambao wako sasa na ambao waliokuwapo ambapo siku zile nilikuwa kule. Na pia niwashukuru pia hata wenzangu, maafisa wenzangu, retired officers and current officers, and also men and women of the service. Ni kwamba bila wao hakungekuwa kwamba kuna Maroon. Kungekuwa na Maroon. Wao ndio walitulea na tukaja kuwa who we became. Ningependa pia this time kurudisha shukurani kwa media people, watu wa The Nation, Standard and TV stations, KTN, Citizen na KBC, which was there all that time. Ilikuwa station moja na ilifanya juu chini na ikatudhamini sisi na ikawa kwamba ina back their own. Na ilipojua kwamba kuna serious band here, wote wali identify with it, na bila wao pia hatungeliendelea. Na pia ningependa kushukuru wananchi wote wa Kenya na pia katika na pia jirani wetu wa Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, wote Afrika kwa jumla. Manake mimi napata kwamba nikisema mambo ya music watu wanaelewa na wanajua, hata kama sio nyimbo yetu. Kuna nyimbo nyingi zinajulikana zimetoka Kenya, kama ule wimbo wa Lunchtime Music wa Gabriel Omolo ambaye nilikuwa surprise kuipata Sierra Leone inajulikana. It was a hit record. So ningependa kuwashukuru watu wote wetu wa Kenya na Afrika na watu wa Afrika kwa jumla.